Good morning, everyone, and welcome to the ODPP Café. My name is Anita Onuko. I'll be your host. I am your host on the show. The show is live on Facebook. We are also on Twitter at ODPP_. YouTube and your Office of the Director of Public Prosecution, and of course on Facebook you can invite your friends to watch and listen to our show. Our show is always about educating you and informing you about the criminal justice system and how it works, and how you can also apply it in your day-to-day life. Because sometimes you're either in conflict with the law or in contact with the law. So this show seeks to tell you what to do in either of the situations. The show today is different. We were in Lamu this week. We were all about access to justice, and you'll see more about this access to justice, whatever we're doing in Lamu on the show as you go along, where we also launched a boat that is meant to enhance access to justice. So please stay tuned in, and you will see what we did in Lamu. As always, we will start with the court highlights, what happened in the courts this week. It's never exhaustive, just a few of the highlights that we picked for you. Stay tuned and watch this. Those are the court highlights for this week. As always, we say it's not exhaustive, just a few of the highlights from the courts. This week, like I mentioned, we were in Lamu for the launch of the MV Advil, a speedboat that is actually meant to enhance access to justice in Lamu and the islands around Lamu. So there are so many islands around Lamu that are quite remote, and they are mobile courts, but the access to these courts has become a problem over the years. So the ODPP did a tour of Lamu in 2019. They called the project All for Justice. So during this project, they realized that access to justice was a problem. There was witness apathy, because what would make me go across the ocean at my cost to just go and become a witness for some case. So there was witness apathy, there was delay of cases, there was, of course, just a general inaccessibility to justice.
So because of this, the ODPP partnered with the European Union and the UNODC, and they launched a 10 million worth speedboat that was meant now to change this whole story, to make justice accessible. So that's why we're in Lamu this week. And I just want to take you through a bit of what was said in case you missed it, especially in the news. Habari zenyu za asubuhi. Mimi sitasema mengi, ila kwanza ni kumshukuru balozi wa European Union, muungano wa Europa, alikuja hapa leo na ndio wametusaidia ili kuweza kupata hili chombo na kuweza ili tuweze kuitumia kwa kazi, kwa kutumikia watu wa Lamu. Nafikiria tulipokuja 2019 tuliona kulikuwa na shida nyingi, haswa kwa kuhudumia wananchi hapa Lamu. Kwa hivyo tukaweka ahadi na tukawa na azma ya kununua chombo hili. Kwa hivyo hili chombo ni chombo la wananchi na ni mali ya umma ambayo itatumika kuwahudumia nyinyi. Kwetu sisi kama shirika la Haki Afrika ni furaha kubwa, kwa sababu kama alivyoelezea DPP mwaka wa 2019 tulikuwa hapa, na kuna baadhi ya mambo ambayo wakazi wa Lamu wenyewe walijitokeza wakasema kuna shida, kwa sababu sehemu za kule ndani visiwani, Mtangawanda, Pate na kwengineko ilikuwa ni vigumu kwa wasimamizi wa sheria kufika kule na kuweza kupata haki kule. Kwa hivyo ni jambo ambalo tumeona ahadi imeweza kutimizwa, na kwa kupitia European Union tumeweza kupata hichi chombo ambacho kitatumika sasa kwa masala ya haki. Kwa hivyo kwetu ni furaha kubwa. Tunawapongeza afisi ya mkuu wa mashtaka kwa kazi nzuri wanayojaribu kuendeleza katika maeneo ya hapa Lamu na Pwani kwa jumla, na sisi kama shirika la Haki Afrika tunataka kuhakikishia wananchi tutaendelea. Maanake jukumu letu ni kuhakikisha serikali inatimiza. Kwa hivyo tutaendelea kusukuma zile ahadi zote ambazo zilikuwa zimetolewa ziweze kutekelezwa na mwananchi aweze kupata haki zake. Natoka Lamu Justice Network, hapa ni shirika la njanjani hapa kaunti ya Lamu. Tungependa kutoa shukrani zetu za dhati kama wanaharakati wa Criminal Justice System kwa yale mambo ambayo tumefanikiwa kama watu wa Lamu. Tumekuwa na changamoto nyingi sana kupata haki watu kwa sababu ya shida nyingi, lakini kupitia ofisi ya DPP na magistrates wetu ambao wako hapa tumeweza kufanikiwa pakubwa kama wanaharakati, na hilo ni kupeana heko pia, na vile zile policies mzuri ambazo zimeletwa na DPP tumekuwa tukizitekeleza pamoja na watu wetu na wananchi wote wa nyanjani. Kwa hivyo naomba wananchi wetu tuendelee kushirikiana na kuhakikisha kwamba haki imetimizwa kwa wote. Thank you so much. Kwa majina naitwa Zainab Ahmed, mimi ni mkazi wa Lamu, na kwa niaba ya wanawake wote wa Lamu tunashukuru na tunatoa shukrani zetu za dhati kwa European Union na Office of the DPP. My prayer, maombi yangu, despite kwamba tumepewa boti sahihi kutoka European Union, but still we have more challenges in Lamu, especially judiciary. According to the Constitution 2010, every county must have a high court, but unfortunately, au kwa bahati mbaya, hatuna high court Lamu. At the same time, imekuwa ni changamoto katika judiciary, hakuna enough logistic. Ndipo sasa hiyo kaja European Union kusaidia boti, lakini mimi pia najua baada ya boti itakuwa kuna shida nyingine ya mafuta fuel. Kwa hivyo ningeomba tuwe na sustainable project ambayo kwamba itaweza kusaidia na kuwafikia, isiwe ni white elephant. Lingine langu ni kwamba tungeomba kila baada ya mwaka mmoja tuna review kuhusu justice in Lamu, mambo ya watu kudisappear, mambo ya watu kupigwa ovyo na KDF hapa Lamu. Kwa hivyo tungeomba hii timu iwe kuna nafasi iunde kama subcommittee kureview yale matatizo yetu, tusionekane tusikuzungumzwa katika maradio ama kupambana na serikali. Lengo na madhumuni ni kuweka haki karibu ili tuweze kuishi kwa amani na upendo na ndugu. Kwa majina mimi naitwa Brigadier Retired Lonena Naisho, ni mkurugenzi mkuu wa kikosi cha wanamaji ambao wako hapa na nyinyi ambao wanaishi na nyinyi Lamu. Ya kwanza ni kupongeza DPP kwa sherehe ya leo ya launch port yetu
ambayo itawezesha pia haki kufikisha kwa wananchi wa Lamu maziwa yote ambayo ya Lamu. Tunaona kwamba hii ya transport hapa sana sana ni upande wa boat. Mimi kama mkuu wa Coast Guard ni kuwasalimu watu wa Lamu na kuwaeleza kwamba tuko pamoja. Nafikiri nilipata habari ya kwamba tuliposhika watu wakitumia nyavu tofauti mwezi uliopita hapo mapema, nilipata complaint yenu na hata nikapata kuongea na women rep wa Lamu, Mheshimiwa Obo akanieleza kwamba atamwakilisha bill bungeni tuone tabadilisha mahali gani kwenye sheria, kwa vile sisi kama kitengo cha wanamaji kazi yetu ni kutimiza sheria ambayo imetumwa na nyinyi, ambayo ni nyinyi mpeleka bungeni kupitia wakilishi wenu. Nashukuru kwanza na kuwakaribisha wageni hapa Lamu, na tunashukuru kwa kupata hii usaidizi ambayo imekuja siku ya leo ya boti. Katika Lamu mnajua kwamba koti yetu ile kubwa zaidi iko katika island, na tumekuwa na vikao vya CUC Court Users Committee ikiongozwa na koti hapa Lamu, na wamekuwa akiangalia kwamba usafiri imekuwa changamoto sana katika upande wa justice hapa Lamu, na hii ni kitu ambayo itasaidia sana justice katika wananchi wetu wa Lamu. Tunajua kwamba wakati kuna justice kuna peace, na tunaomba kwamba peace itapatikana hapa Lamu kupitia justice ambayo itakuwa kwa kupata hiyo usaidizi upande wa usafiri. Kwa hiyo machache, sitaki kusema mengi kwa sababu mgeni wetu wako hapa. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya County Commissioner. I want to take this opportunity now to welcome the Ambassador of the European Union. Karibu, welcome to Lamu. Talk to people of Lamu. Karibu sana. Asante. My name is Catherine Hagemann. I'm the acting ambassador of the European Union here in Kenya, and I am delighted that I got to come here and do this today with you. My friend, we have a new ambassador coming soon, so I was very much pressing that this particular event was happening still under my watch, so that I got to go and come here. Now, we're handing over a boat. We're launching a boat. You see lots of boats here, but nevertheless, I think it's important that the justice sector has their own boat, that you have the possibility to get to all of the islands and administer justice where the people are. Because only when the people see justice being administered where they are, they can start trusting into the system. When justice works for them, that's when they will start trusting into the justice sector, but also to the state. And this is therefore one of our big important priorities. This is part of a bigger program called PLEAD, where we're supporting both the ODPP but also other parts of the justice sector. It's the largest support that we're giving to the justice sector in sub-Saharan Africa, so it's a big program, and we're right now looking at the second phase of PLEAD, so there will be more coming. And the boat was one of the things that we identified as a priority for you in order to be able to reach the remote islands that you have here and are able to administer justice there. So I thank you for all of the good cooperation that we've had between your officers and the EU. I thank UNODC that has been our main implementing partner, and all of the other actors that have been speaking before me, that I hope will be making very good use of the boat to transport people to where they need to be, so that access to justice can happen. Asante sana.
again, this year when we were in Lamu, the ODPP organized a meeting with the community to just understand what their issues are, especially when it comes to accessing justice, and also engage them in responding to the questions they may have. People got a chance to ask the DPP and his team, and of course the other guests who were there, like the European Union, the IG, the Coast Guards, questions that pertains to the justice system in Lamu. Have a look at what went on that day. Nafikiri kama Wakenya tumeambiwa ya kwamba justice ni wewe na mimi, na ODPP peke yake hatuwezi kuleta justice kwako. Ni ODPP, ni Kenya Police, ni our partners, village elders na kila mtu, hata media. Sasa ingekuwa vizuri tukilalamika tuchukue huu muda pia tuseme ni nini tunaweza kufanya ili tujaribu tupate haki kwa kila mtu, tupate suluhisho. Kwa sababu tukilia kila siku lakini hatusemi ni nini tunaweza kufanya, hatuwezi kusaidiana. Kunaweza kuwa na mtu hapa ako na maarifa, tunaweza kufanya hivi, na si ODPP peke yake, pia Kenya Polisi, pia Coast Guard, pia watu wote wako hapa, hata Haki Afrika. Sasa tuulize maswali, tulalamike, lakini pia tulete suluhisho tafadhali. Hiyo ni kweli. Sasa we open the floor. My name is Zainab Ahmed. I work for Haki Africa Lamu Social Justice Center here in Lamu. So among the many other challenges that I face as a paralegal officer, it's the community. Community hawana ile cooperation, like in cases of defilement, most of the time huwa wanataka solution nyumbani. So I will like to ask the office, Justice Access from the office of the DPP to kindly take this matter into consideration. And I have a question to the office of ODPP. I would like to know like how many of the officers people, how many people now have you taken into your office? Like we have people who are qualified for justice services. Now, are there any in the institution? Ile swali tulioulizwa na Zaina, how many people from Lamu in ODPP? Kwa hakika mimi nilipokuja huko hakuna watu, lakini nafikiria saa hii kuna karibu watu 7 ama 8, na hivi karibuni tume advertise nafasi 270 karibu, na I hope watu wa Lamu wamefanya application, na ikiwa wamefanya tutaweza kuwapatia nafasi ya mbele, manake kwa serikali marginalized people wanapewa nafasi zaidi, na nina hakika watu kutoka Lamu watapewa nafasi hizo ikiwa wame apply na wanazo zile qualification. Na hizo kazi tulizo advertise ni nyingi sana, kutoka madriver mpaka prosecutor na ofisi kadha katika ODPP. Kwa hivyo I hope kuna watu wa Lamu wao apply. Issue ya SGPV, unajua jambo hilo kwanza, kama nilivyosema, uchunguzi utategemea na mashahidi pia na ile evidence. Ikiwa iko evidence na kuna mashahidi wako tayari kupatia ushahidi, jambo hilo haliwezi kutatuliwa nyumbani, lazima kesi hiyo iwe. Lakini kama ni jambo ambalo limefanyika, hamkuripoti, hakujaambiwa, hawataki cooperate na polisi na investigators, itakuwa vigumu sana kwetu sisi kuweza kuprosecute. Lakini nafikiria cha muhimu ni sisi labda tuje na program, hasa labda nataka kuchallenge Haki Afrika na Mhuru ya kusensitize watu, ili tuende nje tusensitize
na nafikiria tunajaribu sisi kufanya kwa ODPP ni kutafuta mawakili wanawake ili waweze kwa usombele ili waweze kukaa na wanawake wenzao kufahamu shida iko wapi, na pia nafikiria nimejaribu kumuuliza IG na kuna wakati walileta DCIO hata sasa si yuko mwanamke DCIO Lamu. Ni kwa ajili ya 2019 tulipokuja tukauliza tukahimiza kwamba lazima aletwe mwanamke, ndipo alipoletwa kwa mwanamke na Muislamu, na tuna hope ni mtu ambaye anaweza kuingiliana na kuwasaidia. Na sisi pia kwa ODPP tutajaribu tulete pia wanawake kama hawa waje na wasaidie. Shida wanawake wengi wakiwa watakuja Lamu wanaanza kulia mbali, lakini tutawaleta. Hata safari yetu kupata wasichana wadogo ambao wako tayari kuja kufanya kazi hapa tutawaleta. Na ofisini kwetu tunao wasichana wako. Kwa hili jambo la SDPP itakuwa bora sisi tujipange, tufanye sensitization. Na sasa tunashukuru ambassador wa EU kwa kutuletea hii boti. Hatutakuwa na sababu ya kutoweza kufika hata huko visiwani. Kwa hivyo na wa challenge na nataka kuomba IJM pia tuone vipi tunaweza kufanya hiyo program kwa ajili hili swala litakuwa swala zito sana. Nimekuwa shida hapa. Shukrani. Kwanza ningependa nianze polisi. Unfortunately, kwa bahati mbaya polisi hakuna children cell. Watoto wakipatikana watamanishwa na wanaume au na watu wazima. Na hilo jambo tulipofikiria kitambo sisi 2006 na hatujakuwa na suluhisho. Ingine ni hii children case, yaani kesi za watoto. Kina mama wengi hupata shida kwa sababu kufungua hii kesi civil case ni pesa, na hawana pesa ya kufungua hiyo kesi. Ukiari wacha hiyo kesi na watoto usafa, wengine kuna haki zao nyingi sana na wana matatizo ya matatizo. Ingine hata katika kazi court, mwanamke akitaka kudai heritage, mirathi, ama akitaka kudai divorce, pia kwa court ni pesa. Na kuna kitu application kana kufikisha kwa kile kitu 60,000. Kwa hiyo na watu kukosa haki zao kwa hizo charges za juu. Kwa hivyo ningependa mahakama iweze kuzingatia hizi charges ziweze kuweka chini, ziwe reasonable. Hata kama zote pia lazima kuna charges ziweze kufikia ili kuendesha hii mahakama. Kwa hivyo ziko hali ya juu sana. Nyingine ni challenge kubwa sana imeenea kosti nzima na kuhusu hapa Lamu ni masuala ya drugs. Drugs imekuwa ziko nyingi hapa kotini na tumekuwa tukishirikiana vizuri na RC30 kwa kuchoma hizo drugs kila mwaka. Lakini unfortunately sasa hii kuna one of the participants katika court users na ni public health akisema hatuwezi choma kiholela na ni hatia kwa mazingira. Kwa hivyo itabidi kuna incinerator. Unfortunately court haina incinerator. Ingine ni malalamishi ambayo yako ndani ya mji ni marafiki zangu ambao sana ni wale coastal wale polisi wa chini. Hao wakubwa maafisa wengi tulikuwa nao na tuko vizuri, lakini wamekuwa wakishika watu kiholela na kunyang'anya watu pesa. Sisemi polisi wote, some of them. Na hili jambo mimi naona vizuri ikiwa watakwenda mitaani kuna watu namba 10, balozi namba 10 ama machifu wawe kipatrol pamoja, lakini wekeko polisi peke yao inakuwa ni shida na wananchi wengi wanalalamika juu yetu. Question yangu ni kwamba wale matajiri kwa bond ndogo sana, maskini kwa bond kubwa, na tuwaomba mambo kama haya kama drug baron kupewa bond ya $100,000 ni kama kunywa maji kwa Kiswahili. Tuwaomba na tusidanganyane hapa, kuna information ambayo utaipata bwana Nuruddin Haji. Nataka wewe uingie mtaani uulize wazee drug baron kina nani hapa, hata mtoto wa miaka 5 atakwambia fulani na fulani tu, ikiroshwa hao basi. Na tuwaomba na wajulikana
ni watu famous ndani ya Lamu. Mmoja wakati wa waziri wa defense alipokuwa babako alifanya bidii, sasa hivi amekimbia huko Tanzania. Tuomba na wewe utukue mkondo kama babako. Hao watu waliopo wawili watatu nao watoke ndani ya mji wetu wa Lamu, na wako ni famous kila mahala. Parastatals za serikali zote ni famous wao, na mkitaka mambo mengine ya zaidi, mimi niko tayari nitawapa, lakini nataka kuwapa mahala mimi na nyinyi, nitawapa evidence, na ukitaka sasa hivi kushika drugs, mimi niko tayari, lakini nitaka kiuaminifu. Baada hapa Dr. Nachemba na nataka yote hayo kwa kumalizana sasa hivi. Children's Court, pole sana. Nikitoka hapa tukishamaliza nitaenda mpaka pale kwa station. Nitakutana na wakubwa ile station tuangalie ni mahali gani ambapo tunaweza kuweka seli ya watoto. Ikiwa inahitaji msaada wowote, hata sitafika kwenu. Hii front row ya tosha. Tupaenue na Haki Afrika pia. Tuenue kidogo alafu basi watoto wawe kando. Ni muhimu sana hilo jambo, kidogo linasikitisha. Halafu hati watu washikwa ovyo ovyo waambiwa watoe senti. Hao tafadhali huwa si polisi. Hao ni wahalifu. Unaelewa? Hao ni wahalifu. Lazima habari tuzipate na tuchukue hatua. Na mimi kawaida complaint kama hiyo singetaka iendelee sana, maana najua kuwa kuna wakubwa zao wako hapo. Sasa ukisema tu wakubwa ni wazuri lakini wadogo ndio wafanya hivi, mimi nasema wakubwa ndio wabaya ndio wadogo wanafanya hivi. Kwa hivyo tuanze na huko juu kwanza, wao na brief vijana wakienda kazi, na nawaambie kile ambacho kinatarajiwa kutoka kwao, ili kwamba wafanye kile ambacho wanafaa kufanya. Lakini sheria kusema ni person. Kwa hivyo mtu yeyote yule ambaye anaweza kwenda kanyang'anya mtu ama akafanya hivi ati kwa sababu ni askari, ni muongo. Huyo tutamshika, tumtie pingu na tumchukulie hatua. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye anafanyiwa hivyo, tafadhali wahamasisheni ili waeleze, watoe habari kwa bwana OCS ama bwana OCPD. Na mtu yeyote yule ambaye ni mwanaharakati pia anaweza kusaidia katika mambo kama hayo. Ofisi ya Inspector General iko wazi. Ukituandikia barua sasa ama ukipiga simu na ukitupatia vitu na ushahidi wake, tutachukua hatua, kwa sababu watu kama hao hatuwataki katika jeshi la polisi. Na swali kwa jaji, maneno ya bond. Watu wengine wanapatiwa bond nyingi, wengine wanapatiwa kidogo. Mheshimiwa Alan, how does it work here locally? What are the parameters you use? There are some cases where the prosecution objects to the grant of bond on certain grounds, including the accused person being a flight risk, the accused person interfering with witnesses, or the accused person being a threat to the security of the community, and other grounds which the law sets out. In those scenarios, we will hear both sides and call for a bail information report. And if it is true that the grounds by the prosecution, by the DPP are merited, we will deny that person bond. We will not even get for anyone until the final hearing and determination of the case. And for those that deserve bond, if they are very serious cases and the potential to escape or to avoid the trial process is high, even without the objection of the DPP, the court will take a greater step to assess an amount reasonable, depending on the seriousness of the case and other factors that the law permits us to consider. For the petty offences, we usually give cash bails. There are some we even give free bond, and they come to court. The most important consideration is this particular individual willing to voluntarily present himself to the court. You will find even for those cases, the Constitution talks about, for those cases where the offense carries less than 6 months imprisonment, the court is required to ensure that the accused person is not detained in the remand facility pending trial. But when you give them free bond, they never come back. So they have to be given an amount which is reasonable. For example, cash bail of 5,000, cash bail of 10,000. And
for us, we consider all those factors. So in one sentence, each case on its own merit. There is no case that has a very high bond. There is no case which has a very low bond. It is each case on its own merit. And something else which I forgotten to mention about why drug cases is delayed, people will get a lot of threats. Witnesses get a lot of threats when they come to testify in drug cases. And in Lamu, the Witness Protection Agency does not have its presence. I think we have discussed that in the COC, but we have not yet found a way to protect our witnesses. There is a lot of threats. Even the judge has experienced that in his murder cases. Witnesses are not going to testify in murder cases because of threats. Some get killed, some get maimed. Even police officers, they get attacked and injured, and that is something that has also delayed the file of narcotic cases. Thank you. Issue ya witness protection nafikiri tutajaribu under NCAJ tujaribu kuwaleta hapa Lamu kwa ajili ya hili jambo la drugs. Nafikiri kitu cha pili na ule ndugu yangu pale na wengine wajua kama mtu anaogopa kutoa kama kupatiana information na ushahidi. Sisi kama ODPP tunazo namba na emails ambayo unaweza kutumia anonymously, ndio usijulikane pia. Kutupatia information tujaribu kufuatilia. Nafikiria kuna wakati fulani tumepewa information kutosha kuhusu faza kule na Kizingitini na Jumali, na tumejaribu kuchukua action. Na kuna watu tunawashika, tunawapeleka kotini. Hayo mambo kidogo yakaribisi. Kama imerudi tena, tutamwona Mr. Nyale. Sisi pia tuko hapa, tutawapatia na pia email Mr. Ayono. Please get the email and the information to share. Ndio watu wajue wanaweza kupeleka wapi ile information ili tuweze kufuatilia hili jambo. Masuala ya watoto. I think under CUC, again, the issue of children. Hatuna children services fund kwa CUC representation. Lazima wao watuambie pia suluhisho gani, because the children should not be going to sell. They should not. Na mimi nataka kuambia Mr. Ayodho, kama kuna mtoto, it should be processed immediately. There is no need for them to be kept in. I don't see any need. We get the probation service, or the children's services, and see if they have a facility where they can go, or we get some commitment from the parents, and the community. Because even if you have nyumba kumi, waje watuambie tuko tayari, huyu mtoto tutahakikisha amekuja kama kuna kesi. Na mara nyingi nimesema kesi ya watoto lazima tutafute namna ya kufanya diversion. Manake mtoto ni kitu muhimu kwetu sisi kuwapatia nafasi wajirekebishe. Ni kama tunaweza kuwaleta wazazi na ile community na nini tuangalie, unless it is something extremely serious. Na hata hapo lazima tuangalie kuna jambo gani amefanya mpaka ikafanyika hili jambo. Kwa hivyo hatuna excuse, lakini nafikiria ikiwa ni IG amejicommit, tutahakikisha kuna nafasi ya hawa watoto ambayo ni kando na watu wazima. Maana hatutaki washikwe tena jambo lingine lifanyike tena hapo ndani. Itakuwa si sawa. Shukrani. With your permission, on that note, there is a lady who perhaps can give us about 2 or 3 minutes of what the Children's Rescue Center is all about. I think there is one here. And I just wanted to highlight that even as we talk about issues to do with children, we also have some of these children that are in need of care and protection. And there is a case that Haki Africa handled, and it is quite unfortunate that I know in Lamu we don't have any rescue center. And we were forced to actually take this child all the way to Kilifi because she was quite reluctant and insisted on staying with my colleague Zainab. And actually legally, I don't think it would be appropriate for her to even stay with her. So we had to take her to Kilifi. So just imagine all that distance, and this is a child that actually needs our care and protection. So I think
Mr. Nyale, as you look into the issue of the children's health, I think it's very important that we also put into consideration having a rescue center just somewhere here in Lamu. So that's it. Thank you. Under the CUC umbrella, kindly ask the county government to give you space where under the Director of Children's Services and working with other partners in that area, you can actually have a rescue center here. So kindly take it up and let's know then at the High Court, the CUC, let's see how that develops as a resolution, then we can pick it up together. Thank you. Thank you so much for joining us this week. The show has been about access to justice. Of course, we are available to answer your questions. You can just drop your questions on the comment section. There's a team of experts waiting to engage with you. Ask and you shall get your answer. So Lamu residents got a chance to meet with the DPP and his team, and they got a chance to actually interact with the whole idea of access to justice. Of course, a lot more will go on in the background for this to take off. Of course, work has started. There's a lot of appreciation from the people because now they can move from island to island in case they need to pursue a case or two from the other courts in the other islands. Thank you so much. Thank you for joining the ODPP Cafe. Share the video, ask questions, and engage with us on our social media platforms. Have a blessed week ahead.